Então, eu gostaria de compartilhar com vocês como que eu me envolvi nesse movimento da nova era de espiritualidade. Each of you that are watching our program today are in danger of being deceived. Todos nós que estamos assistindo esse programa hoje, corremos o risco de sermos enganados. In the Bible, in Matthew 24, Jesus gives his famous sermon from the Mount of Olives. Na Bíblia, em Mateus 24, Jesus dá o seu famoso sermão no Monte das Oliveiras. It is a sermon describing events of the last days before his second coming. É um sermão descrevendo os eventos dos últimos dias antes da sua segunda vinda. In the beginning of his sermon, in Matthew chapter 4, verse 4, No começo do sermão, em Mateus 24, verso 4, Jesus says, watch out that no one deceives you. ele diz: Vede que ninguém vos engane. So the most important issue, the biggest danger we face is not economics, it's not pandemics, it's going to be spiritual deception. Então, o grande perigo que enfrentamos não é a pandemia, não é a economia, mas sim os enganos espirituais. And the biggest danger that the world faces is the fact that there is not one Jesus Christ. There are actually two Jesus Christs. E o grande risco que o mundo enfrenta é que não há somente um Jesus Cristo. Na verdade, há dois Jesus Cristo. Most Christians think there is only one Jesus. A maioria dos cristãos acha que só há um Jesus. But I was to discover that there are actually two Jesus Christ. There is the real Jesus of Nazareth that is described in the Bible, and then there is a counterfeit Jesus, the other Jesus, the deceptive Jesus. Mas eu vim a descobrir que há dois Jesus Cristo, o real Jesus Cristo de Nazaré e uma contrafação do Jesus Cristo, o Jesus Cristo enganador. And the big danger from the New Age spirituality movement is that it is presenting a different Jesus. It is presenting a gospel that is coming from the other Jesus, the counterfeit Jesus. E o grande risco é que esse novo Jesus, esse Jesus Cristo enganador está apresentando um evangelho diferente do evangelho do Jesus Cristo de Nazaré. So if you ever meet someone and they tell you, oh, I'm a Christian, I'm a follower of Jesus Christ. Então, se você em algum momento se encontrar com alguém e ele disser, eu sou cristão, eu sou um seguidor de Jesus, in your mind, you actually need to ask yourself, not necessarily ask the other person, but be wondering which Jesus is this person following? na sua mente você precisa se perguntar, quem é esse Jesus que ela está seguindo? Let me tell you how I became a disciple of the other Jesus, the counterfeit Jesus. Permita-me dizer-lhes como eu me tornei um discípulo do outro Jesus, do Jesus, da contrafação de Jesus. In my late teenage years, I developed stress in my life. Nos últimos anos da minha adolescência, eu era uma pessoa muito estressada. And I also had what is known as a panic attack one morning when I was in school, in high school. Certa vez eu tive um ataque de pânico quando estava uma tarde no ensino médio. And this panic attack left me with a lot of fear and anxiety. E esse ataque de pânico me deixou com muito medo, com muita ansiedade, muito nervosismo. I experienced what is known as claustrophobia, a fear of being in some kind of enclosed space. E eu passei a experimentar claustrofobia, um medo de estar em espaços fechados.
And my chest was also very tight, almost like I had asthma, but it was a nervous tightness and very, my body was filled with a lot of stress and anxiety. E meu peito começou a ficar muito apertado, meu corpo sentia muito nervosismo. After a while, I decided to go to the public library in my home city and see if I could find books on stress, psychology books, to help me Depois de with um this tempo, problem. eu fui para uma biblioteca na cidade para buscar livros que me ajudassem com essa questão do nervosismo, da ansiedade. And I did find a book called Stress Disease, and I borrowed it and was reading it where I lived with my parents. E eu realmente encontrei um livro chamado A Doença do Estresse e comecei a lê-lo enquanto vivia com os meus pais. The book was written by an author who was a New Ager, a follower of New Age spirituality. O livro foi escrito por um autor da Nova Era, que seguia os princípios da Nova Era. At that time, I had no idea what the word New Age meant at all. Naquela época, não tinha nenhum conhecimento do que significava o termo Nova Era. I had been brought up in a Christian family, Eu havia crescido num lar cristão and I had no knowledge about this other spiritual movement that was out there in the world and that was producing books like the one I was reading on stress disease. e não tinha nenhum conhecimento sobre livros sendo produzidos pela Nova Era como esse que eu estava lendo. This book was advocating what is called alternative healing therapies for various conditions of health, not just stress, but other conditions. Esse livro defendia curas alternativas para várias enfermidades, não somente o estresse. In our modern healthcare systems, they are now introducing many of these mystical alternative healing remedies. Em nossa medicina moderna, nós temos introduzido muitas curas alternativas. This is becoming quite popular, especially in the Western countries. Isso está se tornando muito comum, especialmente em países orientais. And this alternative healing remedies can be another way of seducing people into this new age spirituality movement. E esses tratamentos alternativos podem ser um meio para enganar as pessoas e trazê-las a esses movimentos espirituais. Practices from Eastern religions such as yoga and Tai Chi and Qigong, these are now coming into our regular healthcare systems. Práticas orientais como yoga, tai chi chuan, essas coisas estão entrando nos nossos serviços de saúde. And these practices can also lead you into the new age spirituality. E essas práticas também podem nos levar a uma espiritualidade da nova era. I decided that I needed more than books to help solve my problems of stress and anxiety. Eu decidi que eu precisava de mais do que do que somente livros para ajudar a solucionar meus problemas com estresse. And I also had an existential challenge. I was feeling depressed in my life. Eu também tinha um desafio existencial. Eu me sentia deprimido na minha vida. And I felt that I needed some kind of counsel
somehow. I needed very wise counsel on how I should live my life to avoid depression and to have more peace and more joy and more fulfillment in my life. E eu senti que eu precisava de mais aconselhamento quanto a como evitar a depressão, o estresse e ter melhores sentimentos na minha vida. And instead of having psychology counseling, I decided that I would go for counseling to a professional psychic. E em vez de procurar uma orientação psicológica, eu decidi procurar um profissional psíquico. And I'm sure in Brazil and other South American countries, I'm sure you have these professional psychics that advertise their services. E eu tenho certeza que no Brasil, assim como em outros países, vocês encontram também profissionais psíquicos que anunciam os seus serviços. And I saw in a Los Angeles magazine, I was living in Los Angeles, and I still do, I saw an advertisement for a psychic fair. And I thought, this is somewhere where I could go to explore psychics and see if I could meet a psychic that could help me. Enquanto eu vivia em Los Angeles, eu vi um anúncio no jornal que anunciava uma feira de profissionais psíquicos. E eu achei que poderia ir lá para conseguir orientação. I went to this particular building where the psychic fair was advertised, and it turned out to be a New Age center. Eu fui para esse prédio específico onde a feira seria realizada e isso veio a ser um centro da nova era. And the host of this psychic fair was a lady that was very professional looking and very educated in her expressions. A organizadora dessa feira de profissionais psíquicos era uma senhora muito profissional, né? Ela organizava tudo naquele evento. But I was afraid that this center was some kind of religion, and I just did not want to get involved in any kind of religious activity. Mas eu receava de que esse centro era algum tipo de religião também, e eu não queria me envolver com outro tipo de religião. So I asked the host, I said, are you some kind of religion? E eu perguntei à anfitriã se eles eram algum tipo de religião, se eles tinham algum tipo de religião. She introduced herself and said that she was the founder and director of this center, but it was not a religious center, it was a spiritual center. E ela se apresentou e disse que era a diretora daquele centro, mas não se tratava de algo religioso, e sim espiritual. I didn't really know the difference, but it seemed to take away my fears. Isso eu não sabia bem a diferença das duas palavras, mas parece que isso tirou os meus medos de lado. And I told the host that I was not really here to have some kind of $20 10-minute psychic reading, which is what they were advertising. I was really wanting to set up an appointment to have an in-depth counseling session with someone that was very capable professionally to help me. E eu disse à organizadora que eu não estava ali por uma sessão de 10 minutos por $20, que era o que eles estavam anunciando. Eu queria mesmo algo mais aprofundado, um aconselhamento mais profundo para me ajudar com a minha situação. There were about 6 professional, well, I wouldn't say they were all professional, but there were about 6 psychics that were in this room, and they were all sitting at tables giving psychic readings to clients that were coming to this center. Havia 6 pessoas aproximadamente que eram psíquicos e estavam orientando as pessoas, fazendo leituras para elas. And the host
told me that she was a professional psychic. She was as I mentioned, the founder and director of this center. And she said she would be willing to set up an appointment for one evening that week. E a anfitriã, que também era uma profissional psíquica, disse que poderia marcar um horário naquela semana para me atender também. And I noticed that behind her desk there was a plaque. This lady not only was a professional psychic, but she was a licensed California psychology counselor. E eu percebi que havia uma plaquinha ali ao lado da mesa dela. Além de ela ser uma profissional psíquica, ela também era uma psicóloga licenciada no estado da Califórnia. And this gave me confidence that I was going to set up an appointment with someone that was well qualified in psychology, as well as having these psychic abilities. Isso me deu confiança de que eu iria me aconselhar com alguém que estava qualificado como psicóloga e que também tinha habilidades psíquicas. So 2 days later, I had the appointment in the evening with this professional psychic. 2 dias depois eu tive a consulta com essa profissional psíquica à noite. And I will admit, she had incredible psychic abilities. E eu tenho que admitir, ela tinha habilidades psíquicas incríveis. She was able to describe friends that I had and people that I were involved in at work. She described them in quite detail. Ela podia descrever amigos que eu tive e pessoas com quem eu me envolvia no trabalho de maneira bastante detalhada. And I was amazed throughout this counseling session. It lasted 1.5 hours. Balls of liquid perspiration were rolling down my face, and I had to take tissues to wipe my forehead. Eu fiquei impressionado porque ao longo daquele aconselhamento eu transpirava e o suor caía da minha testa e eu tinha que limpá-lo com um lenço. And yet I did not feel hot at all. The air conditioning was working perfectly. It was quite cool in that room. E não que eu estava com calor, o ar-condicionado funcionava perfeitamente naquela sala. But there was some kind of power, some kind of mystical power at work that was causing this perspiration to roll down my face. Mas havia algum tipo de poder místico que me fazia transpirar por todo o rosto. This psychic, her name was Muriel. She told me that she was a teacher of a whole system of knowledge. And if I was to learn this knowledge, I would have success and happiness in my life. Essa senhora, que se chamava Muriel, disse que ela era professora de um sistema de conhecimento, e se eu quisesse conhecer isso transformaria a minha vida. She said that each of us have an ideal destiny path for our lives, and we need to be able to find that path in order to have fulfillment. Ela disse que cada um de nós tem um destino, um caminho ideal, e se nós encontrarmos esse caminho, nós estaremos completos, realizados. And Muriel told me that if I was to follow her teachings, that I would be led to my ideal destiny plan for this life that I was living on planet Earth. Muriel me falou que se eu seguisse os seus ensinamentos, eu terminaria encontrando esse caminho ideal para viver a vida que eu fui destinado a viver nesse planeta Terra.
And she gave me some counsel on how to better relate to people in my job. I worked as an engineer in the refrigeration and air conditioning equipment manufacturing trade. E ela me deu alguns conselhos sobre como me relacionar com as pessoas no meu trabalho. Eu trabalhava na época com uma empresa de refrigeração, de ar-condicionado. And she gave me a brochure for the evening classes and weekend workshops that she was teaching in this New Age center. E ela me deu uma brochura das aulas noturnas que ela ensinava naquele centro da nova era. And she invited me to come and attend these classes. E ela me convidou a participar de algumas dessas aulas. I left that center and was very intrigued by the power that was obviously at work during this psychic counseling session. E eu saí dali muito intrigado pelo poder que obviamente estava em operação naquele centro. And I was intrigued by this promise of a whole system of knowledge and teaching that could lead me to live a very fulfilling life. E eu fiquei intrigado por esse conhecimento, todo esse sistema de conhecimento que poderia me levar a viver uma vida mais cheia de realizações. This is exactly what I had been looking for. Era exatamente o que eu estava buscando. Some meaning in life, some purpose, some fulfillment, some reason to live, and some way of being able to have a life that was satisfying. Algum propósito na vida, algum significado, alguma maneira de viver algo que fosse realizador e satisfatório. So I started attending evening classes at that center. E comecei a frequentar as aulas noturnas naquele centro. The first class was called the Psychic Development Class. A primeira aula foi o desenvolvimento psíquico. And the idea was for you to be able to connect with what was claimed to be a higher wisdom inside your own mind. A ideia era que nós pudéssemos nos conectar com uma sabedoria superior que estava dentro da nossa própria mente. And the class used the practice of mindfulness meditation as a means of connecting with this, what was claimed to be your higher self or your higher level of intelligence inside your brain. E na classe, nessa aula, eles ensinavam a meditação do tipo mindfulness, de atenção plena, onde nós poderíamos nos conectar com o nosso eu superior, com a nossa mente superior. In the Western world today, the education systems are now promoting this mindfulness meditation as a means of improving your intelligence. Hoje em dia, no mundo ocidental, já estão também promovendo essa meditação tipo mindfulness como um meio de aprimorar a nossa inteligência. But this mindfulness meditation is really, truly the transcendental meditation of Eastern religions and Eastern mysticism. It is just given a new name that educators and psychologists feel comfortable with. Mas essa meditação tipo mindfulness é somente outro nome para a meditação transcendental que a gente ouve falar do Oriente. Simplesmente deram um novo nome para ela. And it is my testimony that this type of meditation practice is extremely dangerous. É meu testemunho que esse tipo de prática de meditação é extremamente perigoso.
Now, let me tell you that in these classes that I was taking, initially, we were told that the practice of this mindfulness meditation was simply to connect with a higher intelligence within our own mind. É, eu queria dizer que quando eu iniciei essas aulas, eles me diziam que essa meditação tipo mindfulness só tinha a ver com conectar-nos com uma inteligência superior que já está dentro de nossa mente. But then as we became more advanced in our learning, we were now told that using this same mindfulness meditation, we can now connect directly with a higher power of intelligence in the universe that we could call God. Mas à medida que avançamos no nosso estudo, na nossa aprendizagem, agora nos diziam que com essa meditação tipo mindfulness, nós poderíamos nos conectar com um poder inteligente superior que governa o universo, que nós podemos chamar de Deus. And basically, through the practice of this, what I will call by its true name, transcendental meditation, we can directly connect with God, and God will speak to us and give wise counsel in our lives. This is the claim made by New Age spirituality. A alegação é esta, que por meio dessa meditação tipo mindfulness, que eu vou chamar pelo seu nome verdadeiro, meditação transcendental, nós podemos nos conectar com essa sabedoria superior, diretamente com Deus. We may ask, though, in the long term, what are the consequences of practicing this transcendental meditation that comes from the Eastern religions of Hinduism and Buddhism? No longo prazo, a gente deve se perguntar quais seriam as consequências de praticar esse tipo de meditação transcendental que vem do hinduísmo e do budismo. Hinduism and Buddhism, they are pagan religions. They worship many different pagan deities. O hinduísmo e o budismo são religiões pagãs que adoram muitas divindades pagãs. The four main deities of the Hindu religion, they have the name Shiva, Vishnu, Brahma, and Shakti. Os quatro nomes do hinduísmo das divindades são esses: Shiva, Braksti, I forgot the other two. Yes, Shiva, Vishnu, Brahma, and Shakti. They're words from the Sanskrit. Aí estão os quatro language. nomes. Palavras do idioma sânscrito, do sânscrito. Is it safe to be involved in a transcendental meditation that is coming from a pagan religion with four main deities, but many other lesser deities? Será que é seguro estar envolvido nesse tipo de meditação transcendental que apresenta quatro tipos de divindades superiores e outras diversas inferiores? Let me tell you what happened 1 year after I was taking these evening classes and weekend workshops. Eu vou lhes contar o que aconteceu 1 ano depois de eu estar tomando essas classes, essas aulas e esses fins de semana, workshops de fins de semana. And by this time, the main class that was being taught at the center was called the discipleship training class. Naquela época, a aula principal era o programa de treinamento de discipulado. And the goal was for the participants to become disciples of God. E o objetivo era que os participantes se tornassem discípulos de Deus. And to be part of this class, it was mandatory that every day you had to practice this transcendental meditation.
E para fazer parte dessa aula, era obrigatório que todo dia você praticasse a meditação transcendental. Uh, some of you that have seen pictures of my book, you can see me here sitting on the floor with my legs crossed, with my arms outstretched, the hands resting on my knees. And here I am practicing this transcendental meditation. Vocês que têm o livro podem ver na capa, eu aqui com as pernas cruzadas, as mãos estendidas sobre os joelhos, e praticando essa meditação transcendental. But of course, I didn't practice it with a horoscope painted on the floor. I wouldn't be normally sitting on the carpet in my bedroom. Mas é claro, eu não praticava isso com um horóscopo desenhado no chão. Era no tapete mesmo da sala, do meu quarto. This particular morning, before going off to my job as an engineer, I was sitting on the floor of my bedroom practicing this transcendental meditation. Nessa manhã específica, antes de ir ao trabalho, eu comecei a fazer a prática da meditação transcendental. But I had a problem because as a young child, I had an injury to my back, and my back was giving me a lot of pain. Mas eu estava com um problema, como jovem, eu estava com uma dor aqui nas costas que me causava muito desconforto. I had damaged what is known as the thoracic vertebrae number 5. Eu tive uma lesão na vértebra 5 da minha coluna. And it was that morning, it was giving me a lot of pain, and I couldn't sit still. I just couldn't sit quietly in comfort. E naquela manhã isso estava me dando muitas dores e eu não conseguia me sentar com a coluna ereta. But there was a voice inside my mind that spoke to me like through my voice of conscience, and it told me to just persist, to just keep persisting with this meditation. Mas havia uma voz dentro da minha mente, como se fosse a voz da minha consciência, que me falava de maneira bastante clara para persistir com a meditação. Let me tell you, the meditation involved a certain set form. There was a certain set procedure to practicing this meditation. A meditação envolvia um certo procedimento estabelecido para praticá-la. And this particular practice is the same whether you're practicing mindful meditation as advocated by educators in colleges and schools, or advocated by psychologists, or practiced in Eastern religions. E esse mesmo padrão definido de meditação é o mesmo defendido hoje por psicólogos, pela academia, na faculdade, do que o defendido pelas religiões orientais. And I have to describe this because these types of meditation are actually coming into Christian churches, and the people that promote them claim that it is Christian meditation, but it is not. E eu preciso descrever isso porque esse tipo de meditação é o que está sendo promovido muitas vezes dentro das igrejas cristãs. E as pessoas que o defendem estão alegando que se trata de uma meditação cristã, mas não é. The Bible, when it uses the word meditation, is simply talking about reading and studying scripture and thinking about what you're studying, pondering on it. It is not any kind of mystical practice at all. Quando a Bíblia usa a palavra meditação, é simplesmente ler e refletir sobre o que foi lido, pensar naquilo. Não tem nada além disso. But this mindfulness meditation, also called transcendental meditation, it involves a set ritual. Mas esse tipo de meditação mindfulness, também conhecida como transcendental, envolve um certo ritual estabelecido.
First of all, you sit quietly either on a chair or you can sit on the floor. It doesn't matter which, but you sit quietly and you hold your posture erect so that your back is actually straight. Em primeiro lugar, você se senta bem, pode ser numa cadeira ou pode ser no chão, mas o propósito é que você se sinta com a coluna ereta. Then your eyes are closed. Fecha-se os olhos. And then you do deep breathing, deep rhythmic breathing, breathing in, breathing out slowly, breathe in, breathe out slowly. This is designed to put you into a state of relaxation. E você começa a inspirar e expirar de maneira bastante ritmada, a fim de colocar você num estado relaxado. The next stage is to eliminate from your mind all thinking. This is known as blanking out the mind or stilling the mind. E o seguinte passo é eliminar todo tipo de pensamento da mente. Isso se chama roubar a mente, ou colocar uma lacuna na mente. The idea is that by an act of will, you stop the thinking in your mind. A ideia é que, por meio de uma decisão ativa sua, você pare com o pensamento da mente. And this deep breathing is supposedly designed to help you to do this. E essa inspiração profunda supostamente ajuda a pessoa a fazer isso. What is really happening is that you're actually hypnotizing yourself. This is a form of self-hypnosis. O que realmente está acontecendo é que nós estamos nos hipnotizando. Isso é uma forma de auto-hipnose. And then supposedly in this quietness of the stilling of the mind, you are able then to supposedly access a higher level of intelligence inside of your brain. E supostamente nessa calmaria toda que a mente se encontra, supostamente conseguimos atingir esse nível superior de inteligência que há em nossa mente. And if you were part of the New Age spirituality movement, you believe that you can also access the higher level of intelligence from what is known as cosmic consciousness. E se você faz parte desse movimento de nova era, você finalmente consegue chegar nesse nível superior de inteligência que rege tudo, chamado de inteligência cósmica. And this cosmic consciousness supposedly is the intelligence and the wisdom and the knowledge of God that you suppose can access through these mystical practices of transcendental meditation. E essa consciência cósmica supostamente é conhecida como Deus, né, que você pode acessar por meio dessa meditação transcendental. Now, this particular morning, 1 year after attending these classes and workshops at this New Age Center, this particular morning, I'm sitting there in my bedroom and I've got all this pain in my back and I'm very uncomfortable. Nessa manhã específica, 1 ano após estar tendo aulas no centro, eu estou ali sentado com a dor na coluna. And as I was sitting there, suddenly, inside my brain, it seemed like someone switched on an electric light bulb. E dentro da minha mente, nessa manhã específica, parece que de repente alguém ligou uma lâmpada elétrica. And this light seemed to flood throughout the whole of my body. E parece que essa luz começou a fluir por todo o meu corpo. The New Ager would call this a mystical experience from God. Alguém que faz parte do movimento da nova era chamaria isso de uma experiência mística de Deus. And this light energy felt very warm and very peaceful. I felt real deep tranquility and peace.
E essa energia advinda da luz me fez sentir muito em paz, com bastante tranquilidade. Eu me senti de maneira muito confortável e tranquila com isso. It felt like I was sitting on the beach in Rio de Janeiro in the nice warm sunshine. Parecia que eu estava sentado à praia no Rio de Janeiro, curtindo a luz do sol. The pain that had been in my back just disappeared. It just wasn't there anymore. As dores que eu sentia nas minhas costas desapareceram, eu não sentia mais nada. And I lost all sense of weight. I could not feel myself sitting on the floor. It actually felt like I was levitating, maybe about 15 centimeters above the floor. E eu perdi toda a sensação de peso, era como se eu estivesse levitando cerca de 50 centímetros acima do chão. And as I was enjoying this peaceful energy, Enquanto eu desfrutava dessa energia que me trazia paz, suddenly a man appeared in front of me. de repente um homem aparece diante de mim. And when I first saw him, I thought it must be Jesus Christ that has appeared to me. E quando eu o vi, eu pensei, deve ser Jesus Cristo que está aparecendo diante de mim. My eyes, though, were closed. Mas os meus olhos ainda estavam fechados. So this was a vision experience. Então era uma experiência de visão que eu estava tendo. And when I saw him, I had the same experience that the Apostle John had when he was on the island of Patmos and he had a vision of Jesus appearing to him. He just looked the way John describes the appearance of Jesus in the book of Revelation, chapter 1. E quando eu vi, era como a visão que João tinha tido no livro do Apocalipse, que ele escreveu na ilha de Patmos, daquele ser descrito em João capítulo 1. This person was wearing a white robe and he had golden hair that was resting on his shoulders. Essa pessoa tinha vestimentas brancas e tinha algo dourado que descia por sobre os ombros. And his face was radiating this intense golden light. E sua face irradiava essa luz intensa e dourada. I was almost blinded by his presence. Eu quase me cegava pela presença dele. And his feet seemed to be glowing like white hot metal, like burnished bronze, just like described there in chapter 1 of the book of Revelation when Jesus appeared to the Apostle John. Os seus pés pareciam um metal ardente de bronze, igualzinho à descrição de Cristo que João dá em Apocalipse capítulo 1. This person then spoke to me. Logo essa pessoa falou comigo. And he told me that he was not Jesus Christ. E me disse que não era Jesus Cristo. He apparently knew that I thought he was Jesus. Aparentemente ele sabia que eu achava que ele era Cristo. He told me that he was the master Jwal Kul. Now, that is a name that comes from the Hindu religion. Ele me disse que era o mestre Jwal Kul. É um nome que vem da religião hindu. Now, I was familiar with this name, Jwal Kul, because I had been studying books, New Age books, that were teachings channeled from Jwal Kul. E eu era familiarizado com esse nome, Jwal Kul, porque eu havia estava estudando sobre ele nas aulas de Nova Era. E supostamente ele estava canalizando Jwal Kul. Now, you may wonder, what do I mean by channeling? O que eu quero dizer com canalizar? My teacher, this professional psychic, Muriel, she was a channel for these spirit beings like Jwal Kul.
A minha professora, Muriel, a profissional psíquica, ela era um canal para esse ser Joalkul. And within the New Age movement, there are many of the leaders that are in communication with spirit beings of very great intelligence. E nesse meio há muita gente que se comunica com esse mundo espiritual por meio de canalização. Now, when I call them spirit beings, this is my description for who these persons are. E eu chamo essa canalização, eles fazem a canalização com seres espirituais. É a minha descrição de quem esses seres são. The New Age movement itself teaches that these spirit beings are actually great gurus that are currently living on planet Earth. O movimento da Nova Era ensina que esses seres espirituais são, na verdade, grandes gurus que estão vivendo atualmente no planeta Terra. The New Age teaches that there are 49 of them in total, and they are God's main human agents living on planet Earth. O movimento da Nova Era ensina que há 49 deles no todo e que eles são os principais agentes de Deus neste planeta. And they are given the title of Ascended Master. E eles recebem o título de mestres ascendentes. The New Age claims that the person that appeared to me, that he is over 400 years old and lives in Tibet, in the Himalayan mountains, and lives as a recluse. O movimento da Nova Era alega que esse ser que apareceu para mim tem mais de 400 anos de idade e vive no Tibete, nas montanhas reclusas do Tibete. And the New Age claims that these ascended masters have great mystical powers, and they can appear in a vision to their prospective disciples. E esses mestres, a Nova Era alega que esses mestres aparecem e formam grandes discípulos também. And the New Age teaches that Jesus Christ is one of the leaders of these 49 ascended masters. E a Nova Era ensina que Jesus Cristo é um dos líderes desses mestres que ascenderam. And New Age teaches that Jesus is still living on planet Earth, but he's living in secret. He's living as a recluse somewhere. A Nova Era ensina que Jesus Cristo ainda está vivendo nessa terra, mas vivendo em segredo, em algum lugar recluso. And that Jesus is waiting for the correct world conditions to be in place before he will reveal himself in public as the second coming of the Messiah. E Jesus está aguardando para que todas as condições se deem a fim de que ele possa se revelar como o Messias da segunda vinda. Now, this New Age teaching is not in harmony with what the Bible teaches. Mas esse ensino da nova era não está em harmonia com o que a Bíblia ensina. But the New Age is promoting the teaching of the second coming of Jesus the Christ. Mas a nova era está promovendo o ensino da vinda de Jesus Cristo pela segunda vez. But it is not going to be the coming of the real Jesus. It is going to be the appearance of the great counterfeit Christ, the other Jesus, the false Jesus of Satan. Mas não se tratará da vinda do verdadeiro Jesus, e sim da aparição do falso Jesus. It'll be the appearance of the final Antichrist, when Satan himself is going to masquerade as the second coming of Jesus. Será a aparição do falso, do anticristo, onde o próprio Satanás vai mascarar a segunda vinda de Cristo. Now, we'll say more about this later. Nós trataremos mais desse assunto mais adiante.
let's go back to the appearance in a vision of this so-called ascended master, Joel Kuhl. He appeared to me in a vision in my bedroom. Vamos voltar para a visão desse suposto mestre que ascendeu, João Kuhl, enquanto eu estava no meu quarto. He told me that he had appeared to let me know that I had been selected to be one of his personal disciples. Ele apareceu para mim para me informar que eu havia sido escolhido para ser um de seus discípulos pessoais. And if I accepted his offer for him to be my personal master, he would then be training me for a leadership position within this new age spirituality movement. E que se eu aceitasse a proposta de ser o seu discípulo, eu seria treinado a ser um dos grandes líderes também nesse movimento da nova era. And I would eventually work for the United Nations organization to help bring about the new world order. E finalmente eu trabalharia para a Organização das Nações Unidas para ajudar a criar a nova ordem mundial. Which would be a one world government based upon the authority of the United Nations organization. O que seria uma única autoridade mundial baseada na autoridade das Nações Unidas. And it would be led by the appearance in public of this new age Christ, which of course will really be the Antichrist, not the real Christ. E que seria liderado após a aparição desse Cristo da nova era, que não seria o Cristo de verdade, seria, na verdade, a aparição do anticristo. Now, this spirit that appeared to me, Joel Kuhl, then invited me to ask him a personal question. Esse espírito que me apareceu, João Kuhl, me pediu para lhe fazer uma pergunta. I asked him a question about my health, and he replied to that question. He told me not to worry about it, that it will all work out fine. E eu lhe perguntei acerca da minha saúde e ele me disse para não me preocupar com isso, que tudo estaria bem. He then stood there silently for several more seconds, and then in an instant he just vanished. He just completely disappeared. E ele ficou ali parado por alguns segundos mais e de repente, instantaneamente, ele desapareceu. And where he had been stood was left behind like a sphere of brilliant light, like maybe 2 meters in diameter. This like ball of light was just left there where he had been stood. E o local onde ele estava ali, em pé, depois que ele saiu, permaneceu uma aura, um brilho ali circular de cerca de 2 metros de diâmetro, onde ele estava. And this light gradually dissipated. E essa luz gradativamente dissipou-se. And then I took a big, deep breath and realized I had not been breathing at all whilst having this vision experience of the appearance of the Master. E finalmente eu inspirei profundamente e percebi que eu não havia estado respirando enquanto estava nessa visão. And I noticed then that the pain in my back actually returned. It came back, and I was feeling now discomfort. E eu percebi que as dores nas minhas costas voltaram e sentia novamente aquele desconforto. And I realized it was getting late and I better get off to my job where I worked as a refrigeration engineer. E eu percebi que já estava ficando tarde, era melhor ir logo para o trabalho, onde eu trabalhava como engenheiro de refrigeração. Now, you may be wondering, who was this Master Joel Kuhl that appeared to me? Talvez você se esteja perguntando, quem é esse mestre João Kuhl que me apareceu? Are there really these super gurus living on planet Earth that can appear
to prospective disciples in the form of a vision, the guru giving a disciple a vision experience like what I had? Será que há super gurus vivendo aqui no planeta Terra, que queiram formar discípulos por meio de visões, como a visão que eu tive? Now, let me tell you, now that I am a Christian, I do not believe that there are 49 super gurus that are living on planet Earth. Eu vou lhe dizer, agora que eu sou cristão, eu não creio que há 49 gurus vivendo, super gurus vivendo aqui no planeta Terra. What appeared to me was really one of Satan's angels masquerading as an angel of light, masquerading as a so-called ascended master. O que me apareceu foi um dos anjos de Satanás que estavam se disfarçando de anjos de luz, de mestres que ascenderam. But I was a disciple of this, what I will call spirit guide. I was a disciple of the spirit guide Joel Kuhl for over 4 years. Mas eu me tornei um discípulo desse guia espiritual Joel Kuhl por 4 anos. And he would speak to me during the practice of this transcendental meditation. He would speak into my mind and give me instructions how to live my life, how to make positive changes in my life according to his will, according to his instruction as my master. Ele falava comigo durante meus momentos de meditação transcendental, como eu deveria atuar, como eu deveria agir em minha vida. For example, Conforme as instruções. Go ahead. For example, one morning he told me to quit with my girlfriend. He said, she's not spiritual. You're wasting your time with her. You need to spend more time studying the New Age teachings. Por exemplo, certa manhã ele disse para eu terminar o meu relacionamento com minha namorada. Ela não era uma menina espiritual. É melhor eu dedicar mais meu tempo aos ensinos da nova era. He gave me a lot of practical advice in my job to help me do my work much better, to design equipment much better than I had done previously. E ele me deu muitos conselhos práticos para o meu trabalho sobre como eu podia projetar as coisas melhores no trabalho. Satan's deceiving angels are very highly intelligent. This is why they are so dangerous. Os anjos enganadores de Satanás são extremamente inteligentes. É por isso que eles são tão perigosos. As a hobby, I used to love tinkering with old cars and keeping my old car fixed up. It was something I enjoyed doing. Como hobby, eu gostava de cuidar dos carros velhos, de fazer o manuseio deles. Era um hobby meu, eu gostava de fazer. But this old car I had developed an engine problem, and I decided to spend a whole weekend repairing the engine. E eu tinha um carro velho que teve um problema no motor, e eu decidi que naquela semana eu passaria a semana toda tentando reparar o motor. And one particular Saturday morning, just early in the morning before I started the project to repair this engine, I did my meditation, my transcendental meditation. E numa manhã de sábado específica, antes de eu iniciar o reparo do motor, eu comecei a fazer minha meditação transcendental. And the Spirit spoke to me and said, Will, you're wasting your time fixing up this old car. You need to just junk this car, just buy yourself a new car. E o Espírito me disse nessa manhã, Will, você está perdendo seu tempo com esse carro velho, joga esse carro fora e compra outro carro. Fixing up old cars is just an old, obsolete lifestyle pattern that you need to change. Just buy yourself a new car. Consertar carro velho, isso é um estilo de vida antiquado, você precisa mudar isso, compre um carro novo. And the Spirit told me exactly which model of car to buy, where to buy it,
how much to pay for it. And it was good advice. It was the car that I got was just a wonderful car. E o Espírito me disse qual a marca, qual o tipo, qual o modelo, qual o ano, onde comprar o carro, e foi um carro bom, foi um bom conselho que eu recebi. So Satan's evil angels can give you a lot of good advice. Os anjos maus de Satanás podem lhe dar muitos conselhos bons. One day, the spirit told me, Joel Cool, the spirit guide told me I needed to now quit my job where I was living in Los Angeles and go back to my old country of England. I was originally born and brought up in England. At the age of 30, I moved to Los Angeles and then got deeply involved in this New Age spirituality movement. E o Espírito certa vez me disse que eu precisava deixar meu emprego e em Los Angeles e voltar para a Inglaterra, onde eu nasci e cresci lá até os 30 anos. Now, this was a tough decision, though, to make. I had a very good job. I loved living in Los Angeles. I'd lived here for 3.5 years, and it was not easy for me to quit a job and go back to England, where you have a lot of cold weather, a lot of rain, a lot of fog. I was not excited about doing that. E eu não estava me sentindo muito à vontade com esse pedido de deixar meu emprego e de voltar para a Inglaterra com o clima tão ruim, com muito vento, muito frio. And the Spirit told me that he was not going to tell me what I was going to do in England. I was just expected to go there and then wait for further instructions when I got there. E o Espírito me disse que não ia me contar o que eu esperaria ver na Inglaterra. Simplesmente eu teria que obedecer e aguardar mais instruções quando chegasse lá. Well, I decided if I'm going to be a disciple of one of the ascended masters, I need to be obedient. So I quit my job and I went to England, and I was sitting in a hotel in London for a few days waiting for the instructions as to what I'm supposed to do there. Então, eu pensei, se eu quero ser um discípulo, é melhor que eu obedeça ao meu mestre. Deixei meu emprego, fui para a Inglaterra e permaneci num hotel alguns dias à espera de orientações do meu mestre. And the spirit guide Joel Cool then gave me instructions to visit different New Age centers in London. E esse guia espiritual, Joel Cole, me deu instruções para visitar diferentes centros espirituais em Londres. And then he sent me to the northern part of Scotland to join a large New Age commune called Findhorn, or the Findhorn New Age Commune. E ele também disse para eu ir para a parte norte, na Escócia, onde eu iria passar a integrar uma comunidade, the Findhorn comunidade, a comunidade Findhorn. Findhorn is very famous, and it has been described as the Vatican City of the New Age movement. Findhorn é muito famosa, é descrita como o Vaticano da comunidade da Nova Era. And I worked there, I joined the community and worked for Findhorn Press, their main publication department, publishing various New Age books. E eu passei a integrar essa comunidade em Findhorn e fazer parte do setor de publicações de lá. After several months of working there for Findhorn Press, one morning, my spirit guide, Joel Cole, told me it is now time to go back to Los Angeles. I need to go back to Los Angeles and resume my training under this professional psychic, Muriel, the founder and director of a center there, where I had that psychic reading. Após vários meses trabalhando ali, o meu guia espiritual disse que já era o momento de eu voltar para Los Angeles e retomar os meus estudos com a profissional psíquica Muriel naquele centro onde eu iniciei. And I really didn't want to leave Findhorn because it was kind of an exciting place where to live, but I had to be obedient.
So I came back to Los Angeles. I got my old job back and I resumed my job and started attending the evening classes and weekend workshops at this New Age center. The center was actually called The Lighted Way. That was the name of the center. Eu não queria voltar para Los Angeles, eu estava me divertindo ali em Findhorn, mas eu tinha que obedecer ao meu mestre, voltei para lá, retomei os estudos e o centro se chamava ali o Caminho Iluminado, era o nome do centro. At this point, a few months later, I now entered what I call the New Age nightmare. E nesse ponto da minha história, eu entrei, alguns meses depois, eu entrei num pesadelo da nova era, como eu costumo chamar. At this point, I'd been deeply involved in the New Age movement as a disciple of Qual for 4 years. Já fazia 4 anos, nessa época, que eu estava profundamente envolvido no movimento da nova era como discípulo de Qual. The nightmare began during one of the evening classes at this New Age center called the Lighted Way. O pesadelo começou durante uma das aulas noturnas nesse centro que se chamava o Caminho Iluminado. The director Muriel made an announcement that the ascended masters wanted us to start a new advertising promotion for the classes and workshops at our New Age Center. A diretora do Instituto, Muriel, disse que os mestres os mestres que ascenderam queria que nós começássemos uma publicidade para o centro, fazer anúncios para o centro. And it was going to take $7,000 to put advertisements in the newspapers and the New Age magazines so that we could get new students coming to the classes. E nós precisávamos de $7.000 para colocar anúncios em revistas da Nova Era e outros lugares, a fim de que conseguíssemos novos alunos para o centro. And Muriel invited the disciples in the discipleship training class to donate towards this main advertising promotion. E Muriel convidou os discípulos a doarem em prol dessa promoção aí de anúncios. And Essa campanha de anúncios. I went back to my apartment and was thinking, well, how much money could I donate? E eu voltei para o meu apartamento pensando, bom, quanto será que eu vou conseguir doar? I had just recently come back from that 1-year spiritual pilgrimage to England, and I had come back to Los Angeles without any money, almost no money at all. E eu havia acabado de chegar de um ano na Inglaterra e tinha voltado com praticamente nada de dinheiro. And I had $500 in my bank account. Eu acho que eu tinha $500 na minha conta bancária. Now, this was quite a number of years ago. This was in 1984. So that what was in my bank account would be today worth $1,500. Isso já faz muito tempo, foi em 1984. Então, esses $500 hoje representariam aproximadamente $1.500. So I decided to send a check for all I had. I wrote out a check for $1,500 and I put it in the mailbox and sent it to Muriel. I lived actually about an hour drive from where the New Age Center was located. Então eu decidi preencher um cheque com tudo que eu tinha e coloquei no correio. Eu vivia cerca de 1 hora de onde o centro estava localizado. The next morning in my meditation, my spirit guide, Joel Cool, told me that it was wonderful I sent that money. He congratulated me. Então, na manhã seguinte, o meu guia espiritual, Joel Cool, me parabenizou por eu ter enviado todo esse dinheiro. But he said it's not enough money. Mas ele disse que não era o suficiente. I needed to now send another check
which by today's value would be $1,500, another check. Ele disse que eu precisaria enviar outro cheque que nas cifras de hoje seriam mais $1.500. But I said to him, and I could have a two-way mind-to-mind telepathic communication with my spirit guide. I said, there's a problem. I don't have any more money. Where am I going to get the money from? E a gente estava tendo uma comunicação telepática em duas vias e eu estava dizendo para ele, mas tem um problema aqui, de onde que eu vou conseguir esse dinheiro? Não tenho mais dinheiro. And he replied, well, use your MasterCard checks. For those of you that have credit cards, you know the credit card company often sends you these checks. And it's a form of credit. You're borrowing the money, and the spirit guide said, use your MasterCard checks, send those. And I was very shocked that I would be asked to go into debt to fund the operations of this New Age center and its advertising promotion. E o guia espiritual disse, use seu limite de crédito. É como se eu tivesse agora tendo que entrar em dívida para poder auxiliar nessa campanha de anúncios. But I thought, $1,500, it's not the end of the world, and I was going to get my paycheck very soon. And, I could probably just get by. So I decided to be obedient. I wrote out a check for, it was actually $500 at that time, with $1,500 today. And I mailed it to the New Age Center. Então eu pensei, bom, mas $500 na época, né, que dá $1.500 hoje, eu conseguiria pagar quando eu recebesse o meu salário no final do mês, então eu decidi ser obediente e preenchi mais um cheque. 2 days later, in my morning meditation before I went to work, the spirit guide, Joel Kuhl, my ascended master, congratulated me for my obedience. 2 dias depois, o meu mestre espiritual, Joel Kuhl, também me parabenizou novamente pela minha obediência. But he said, it's not enough money. He said, I want you now to send another check, this time for $1,000, which today would be $3,000. I need you immediately. Send another of those MasterCard checks to the Lighted Way New Age Center. Mas ele disse, me parabenizou, mas não é o bastante. Eu preciso agora que você preencha outro cheque, dessa vez de $1.000, que seria $3.000 hoje, e envio imediatamente para o Centro Caminho Iluminado. But I was very reluctant to send that. I was suddenly filled with fear and anxiety. What is going on? E eu relutei bastante para enviar esse cheque. O que é que está acontecendo? Isso me deixou receoso, nervoso. O que é que está acontecendo aqui? I thought the New Age was all about financial prosperity, not going into debt on credit cards to fund some advertising promotion. I was really afraid. Eu pensei que eles queriam prosperidade espiritual e não com que nós entrássemos em dívida com cartões de crédito. Isso me deixou com medo. And I stopped that meditation immediately. I stopped it and went to my job. E eu parei com aquela meditação imediatamente e fui para o trabalho. But I couldn't work at all. I couldn't work in my office because Mas só que eu não conseguia mais trabalhar no escritório. I was constantly thinking about this command from my master to send this new check for $1,000, which would be $3,000 today. Eu estava constantemente pensando nessa ordem do meu mestre de enviar mais um cheque de $1.000, que seria $3.000 hoje. And I started to feel very depressed. I was very, very depressed. E eu comecei a me sentir muito deprimido, muito, muito deprimido. I felt terrible. Eu me sentia muito mal. And the spirit guide is now speaking into my mind and saying, you are feeling depressed because you are rebelling against God's will, and you need to quit this rebellion immediately and send that money.
E esse meu guia espiritual me dizia: você está se sentindo deprimido porque você está desobediente, você está rebelde ante a vontade de Deus. Você precisa mudar e voltar a obedecer. But E enviar logo esse cheque. as a teenager, I was a very rebellious person. And now this spirit of rebellion was at work in me. And I decided I am not going to send this money. Como adolescente eu era um jovem muito rebelde, e agora esse espírito de rebelião estava de novo aflorando em mim. Eu decidi, não vou enviar esse dinheiro. But by lunchtime, I was feeling terribly depressed. I was even feeling sick. I felt nauseous with depression. It was horrible. I couldn't stand it anymore. Mas quando chegou na hora do almoço, eu me sentia muito, mas muito deprimido. Eu sentia náuseas até. Eu já não conseguia mais aguentar. And the spirit guide is demanding that I send this money. It's scolding me and it is calling me a coward and saying, you have to send this money. You agreed to be a disciple of the ascended masters. Now quit your rebellion and send this money immediately. E o meu guia espiritual está me xingando, está me chamando de covarde. Você precisa parar com essa rebelião e enviar esses dinheiro. By the middle of the afternoon, I felt so depressed that I felt suicidal. I felt I have only two choices. I'm going to either have to send this money and be obedient or commit suicide or something. I just couldn't stand it anymore. Já no meio da tarde, eu comecei a ter pensamentos suicidas. Era tão ruim que ou eu enviava esse dinheiro ou eu tirava a minha vida. I felt so depressed and so sick that I could not do any work that day at all. Eu me senti tão deprimido, tão doente que eu já não consegui trabalhar o dia inteiro. So I decided I better send the money. So after work, I went home, got out the MasterCard check, wrote out the check, drove to the nearest mailbox and put that envelope with the check in the mailbox. Eu decidi, bom, agora eu vou voltar para casa, preenchi mais um cheque, coloquei no correio e voltei para casa. As soon as the envelope with that check went into that mailbox, the depression lifted instantly. I just felt fine, just felt normal. Assim que aquele envelope entrou na caixa de correspondência, a depressão se foi, instantaneamente. And 2 days later, in the morning meditation, the spirit guide congratulated me on my obedience. 2 dias depois, na minha meditação pela manhã, o guia espiritual me parabenizou pela minha obediência. He said, it is foolish to be grieving the Holy Spirit by your rebellion. It is better to be just obedient. Ele disse, é tolo ficar entristecendo o Espírito Santo por sua rebelião, é melhor ser obediente. And he said, it is still not enough money. Now you need to send another check. With your MasterCard checks, this is going into debt, this time for $2,000, which would be the equivalent today of $6,000. E ele disse, mas não é o dinheiro suficiente. Nós precisamos que você envie mais um cheque, dessa vez de $2.000, o que seria o equivalente a $6.000 hoje. I now entered what I call the New Age nightmare. E agora eu entrei no que eu chamo de pesadelo da nova era. I had become demonized, totally controlled by Satan's evil angels. Eu havia me tornado demonizado, endemoniado, totalmente controlado pelos anjos maus de Satanás. In the Bible, God warns us against practicing spiritism or spiritualism, of the activity of communicating with spirits. There is a warning in the Bible against this practice. Na Bíblia, Deus nos alerta contra essas práticas de espiritismo. I'm going to read to you from Deuteronomy chapter 18, verse 9 through 13. Eu vou ler Deuteronômio capítulo 18, versos 9 a 13.
verse 9. Aqui diz, Here, verso 9. here Moses is speaking to the Israelites and is warning them that when they enter the promised land, they should not practice the things that those pagan nations were practicing, including mediumship, that's communicating with spirits. Moisés está falando aqui para que quando as pessoas entrassem na terra prometida, não praticassem as coisas que as nações pagãs estavam fazendo. It says, when you enter the land the Lord your God is giving you, do not learn to imitate the detestable ways of the nations there. Diz, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Let no one be found among you who sacrifices their son or daughter in the fire, who practices divination or sorcery, interprets omens, or engages in witchcraft. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Verse 11, or cast spells, or who is a medium or spiritist, or who consults with the dead. Nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. And at that time, for 4 years, I had been a medium. I'd been a spiritist, communicating with my personal spirit guide, Qual. Naquela época, por 4 anos, eu havia sido um médium, me comunicava com meu guia espiritual, Qual. Verse 12, anyone who does these things is detestable to the Lord. Because of these same detestable practices, the Lord your God will drive out those nations before you. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor, teu Deus, os lança de diante de ti. Verse 13, you must be blameless before the Lord your God. Verso 13, perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Leviticus chapter 19, verse 31 gives us the same warning. Levíticos 19, verso 31 nos dá o mesmo alerta. Do not turn to mediums or seek out spiritists, for you will be defiled by them. I am the Lord your God. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. I learned firsthand what it means to be defiled by them, because I became a slave to these demonic spirits. Eu aprendi em primeira mão o que é me tornar contaminado por eles, porque eu me tornei um escravo desses espíritos. Spirits that were masquerading as agents of light, but were really agents of darkness, Satan's evil angels, masquerading as ascended masters. Espíritos que se disfarçavam de anjos de luz, espíritos de Satanás. There you have on the front cover of my book what Qual, the spirit, looked like. He looked like Jesus, looked like an angel of light. Aqui você tem na capa do meu livro, Qual, ele parecia como Jesus, parecia um anjo de luz. I will share with you the next time we meet what happened next. What was it like being a slave of demonic spirits? And what was it like when a new spirit appeared in my life claiming to be Jesus Christ? I thought I'd become a born-again Christian, but it was a deepening of the deception. Eu quero compartilhar com vocês da próxima vez que nos encontrarmos como foi essa experiência de estar com espíritos que aparentavam ser Jesus Cristo ou como Jesus Cristo. Eu até cheguei a pensar que eu estava tendo uma experiência de nascer de novo,